Hi everyone, I hope you all watched the previous videos. Let's start the session. What is the mass per unit volume of a substance called? So that is called density. Okay, density equals to mass per unit volume. Okay, so its unit is kg per meter cube. Okay, this is the unit. Okay, unit of density. Okay, so density represented as rho. Okay, rho equals to mass upon volume. Okay, what is the mass of a unit volume of substance called? So that is called density. Okay, if the weight of an object is 200 Newton, find its mass. Okay, so mass unit అంటే kg. Okay, so ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ 20 లోనే ఉన్నాయి కదా. ఓకే సో వాల్యూస్ అన్ని సేమ్ గా ఉన్నాయి బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద యూనిట్ ఓకే సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Okay, but we will solve the question. Okay, weight equals to 200 newtons. Okay, so weight formula తెలుసు కదా mass into gravity. Okay, so 200 mass into g is 10. Okay, so mass equals to 20 kg. Okay, option D is the force by acceleration. So that is mass. Okay, F equals to ma కదా. Okay, so F by a represents the mass of the object. Okay, it's a Newton's second law. So okay, which of the following does not affect the value of acceleration due to gravity? Okay, so the value of acceleration due to gravity is affected by these four things. Okay, so altitude above the Earth's surface, that is height we can consider. Okay, depth below the Earth's surface. Okay, depth, shape of the Earth, and rotational motion of the Earth. Okay, these four are the factors that affects the value of the acceleration due to gravity. I mean G. Okay, so if a body is located on the surface of the Earth, then acceleration due to gravity is. So we have a formula G equals to Gm by R square. Okay, so ఇది తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ G ఏంటంటే యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, మాస్ ఈస్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నాట్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఓకే, ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఆర్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, so the above equation gives acceleration due to gravity at the surface of the earth. Clearly g is independent of the mass of the body. Okay, so option A is the right answer for this question. Okay, so mass of the object is not affect the value of acceleration due to gravity. Okay, density of pure water is dash that of the saline water, so that is less than that of the saline water. Okay, density of pure water is less than that of the saline water. Okay, what will be the mass of the girl weighing 450 newton? Okay, so weight equals to 450 newton. Okay, so weight formula is mass into gravity. Okay, so uh, weight is equals to 450 mass into g value is 9.8 kada చెప్తుంది. Okay, so mass equals to 450 by 9.8. It is around 45.9 kg. Okay, okay, option D.
Option D is the right answer for this question. Okay. So if you consider 10 as the G value, you will get a 45 answer. Okay. So ఇలాంటి కేసెస్లో మనకి ఏంటంటే 9.8 ప్రిఫర్ చేయాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే. సో అది గుర్తుంచుకోండి. The weight of an object is 980 Newton if the gravitational acceleration is 9.8 meter per second. Find the mass of the object. Same question ఇచ్చాడు. ఓకే. W is equal to mg 980 that is equals to mass into 9.8. Okay. So mass equals to 100. Okay. So 100 kg. Option A. Okay. The dash of an object is fixed and does not change when it is moved. Okay. So it is mass. Okay. The amount of matter in an object is called the mass of the object, whereas the force with which the earth pulls the object towards itself is called weight of the object. Okay. So the mass is always fixed and unchanged while the weight is variable depending on the gravitational acceleration. Okay. So the mass remains unchanged when the object is moved to any place. Okay. సో మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రిపీటెడ్గా అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్. ఇది ఎర్త్, ఇది మూన్ అనుకుందాం. ఓకే. సపోజ్ వెయిట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడేమో 1/6 ఉంటుంది. ఓకే. సో అలా వెయిట్ అనేది వేరీ అవుతుంది అన్నమాట డ్యూ టు గ్రావిటేషన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. అదే మాస్ అనుకోండి, మాస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఇప్పుడు. ఓకే. మాస్ సేమ్ ఉంటుంది. అదే వెయిట్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందని డ్యూ టు ద గ్రావిటేషన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. సో అదైతే గుర్తుంచుకోండి. ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మూన్కి వేరేగా ఉంటుంది కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెయిట్ అనేది వేరీ అవుతుంది, మాస్ కాదు. The momentum of a body is 50 kg meter per second and the velocity is 5 meter per second. What is the mass of the body? Okay. So momentum P equals to 50 kg meter per second. Okay. సో మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా. ఓకే. మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనుక్కోమన్నాడు? మాస్ కనుక్కోమన్నాడు. దట్ ఈస్ P by V. ఓకే. 50 by వెలాసిటీ అంతా 5. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 kg. ఓకే. సో ఆప్షన్ D is the right answer. If force F and acceleration A are given, then the formula for finding the mass of an object. Okay. So F equals to ma కదా. So mass కనుక్కోమన్నాడు. That is F by A. Okay. So option B. So Newton's laws of motion. Okay. So the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. So this rule is known as, so that is Newton's second law of motion. Okay. If we move the tree branch fast, then some of the leaves get detached from the tree due to, it is due to inertia. Okay, you can see here in the video. Okay, so this is how it's gonna happen. Okay. So due to inertia of rest, the leaves tend to remain in its position and has detached from the tree and fall down. Okay. And it is related to the Newton's first law of motion. Okay. So if an object is in rest position, it will remain in the rest position until an external force is applied on it. Okay. So when the bus is not moving, the passengers are in the state of rest, right? So and they have inertia of rest. When the bus start moving suddenly, the lower part of the body of the passenger, which is in contact with the bus, comes in motion, but upper part of the body tends to be in the state of rest, right?
So and the passengers falls backward or jerked backwards. Okay, so ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందనుకోండి, అది ఎప్పుడు రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది అన్లెస్ we apply ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తే ఇలా ఓకే ఆకులు అనేవి రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి కదా, సో మనం అలా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయడం వల్ల ఆ ఆకులు అనేవి రాలే. సో సేమ్ సినారియో మనం ఏంటంటే బస్సులో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, సో బస్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందనుకోండి, అంటే ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, ఆ టైంలో మనం కూడా రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటాం. కానీ సడన్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన కాళ్ళు అనేవి కాంటాక్ట్లో ఉంటాయి మన బేస్కి. ఓకే, బస్ బేస్కి. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ మూవింగ్ పొజిషన్. ఒక బస్ మూవ్ అవుతే కాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కదా, మూవ్ అవుతుంది. బట్ అప్పర్ బాడీ ఉంటుంది కదా, అదేంటంటే కాంటాక్ట్లో ఉండదు. సో సడన్గా మూవ్ అయ్యేసరికి ఏంటంటే మనకి జర్కింగ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద inertia of motion. Okay, so it is related to the Newton's first law of motion. Okay, which of the following example illustrate Newton's first law of motion? Okay, so that is when a bus starts abruptly, the passengers are jerked backward. So previously discussed చేసాం కదా, so it is related to the Newton's first law of motion. Okay, so option C is the right answer. Okay, how many law of motion did Isaac Newton formulated? So that is three. Okay, Newton's first law, second law, and third law. Okay, the three laws of motion were proposed by. So the three laws of motion were proposed by Sir Isaac Newton. Okay, option C. Okay, you can see here these are the three laws proposed by the Newton. Okay, so the first one is a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force. Okay, the force acting on an object is equal to the mass of the object times its acceleration, that is F equals to m. Okay, for every reaction there is an equal and opposite reaction. Okay, so these are the Newton's three equations. That means Newton's laws of motion in physics. Okay, what is the equation for Newton's second law of motion? So that is F equals to ma. Okay, we discussed that, right? So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force on the body and in the direction in which the force acts. Okay, so that represented as F equals to ma. Okay, F means force, m is mass of the object, k means acceleration. Okay, so here the unit is kg meter per second square. Okay, so this is for acceleration, so this is for mass. Okay, what is the other name of Newton's first law of motion? We discussed that, that is law of inertia. Okay, so it states that a body in rest or motion continues to be in such state until and unless an external force is applied on it. Okay, second law of motion is related to, that is related to momentum. Okay, so the second law of Newton says that force applied on a body is equal to the product of its mass and acceleration. Okay, or we can say the change in momentum of an object is proportional to the force exerted on that object and occurs in the same direction. Okay, so let's say, so this is the force. Okay, dp by dt. Here p means that is momentum. Okay, not pressure. Okay, momentum. Okay, t stands for time. Okay, so momentum formula ఏంటి, mass into velocity కదా. ఓకే, సో mv by t. ఓకే, v by t ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, దట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ కదా. సో f ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ a. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్ కదా, అంతేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ
the momentum is related to the second law of motion. Okay, dp అంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ కాదు, ఒక ప్రెజర్ కూడా ఇచ్చాడు అందుకే కంప్లీట్ గా చెప్పా. ఓకే, సో p here is momentum. Okay, momentum equals to mass into velocity. Okay, so t stands for time. Okay, so I will write it down. T is time. Okay, so Newton's second law of motion, so that is F equals to ma again. Okay, so it is helpful to understand the effect of force. Option C. Okay, the equation F equals to ma is given by Newton's second law. Option A. Okay, which of the following Newton's law of motion provides an explanation for why a ball thrown on the wall collides and returns? So the ball thrown on the wall bounce back, which explains the third law of motion. Okay, so when in the interaction of two objects, the force of one object exerts the same force on the other object. The second object also exerts the same force on the first object in the opposite direction. Okay, one of these forces is called action. Okay, and the other force is called reaction. Okay, so the rule is also called Newton's third law of motion. Okay, which of the following statement is true for Newton's third law of motion? So that is, the force is applied on the different body in opposite direction. So we discussed that, right? So according to this law, to every action there is an equal and opposite reaction. Okay, so when one object exerts a force on another object, then the second object also exerts a force on the first object. So these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. Okay, the famous law of motion is given by, so that is given by Newton. Okay, the rate of change in momentum of a body is proportional to, so that is proportional to force. Okay, so ఇందాక చెప్పాం కదా, force equal to dp by dt. Okay, so p equals to అంటే momentum కదా, p అంటే mv by t. Okay, this is considered as acceleration, mass into acceleration. Okay, so the rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force. Okay, option b. The second law of motion shows, so that shows the rate of change of momentum of an object is proportional to the net applied to the object in the direction of the net force. Okay, so option D. Okay, so ఇక్కడ rate of change of momentum అంటే in the previous మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. Okay, that is equals to change of momentum by time. Okay, change of momentum by time. Okay, so that can be written as mass into v minus u by t. Okay, so ఇందాక momentum dp by dt ఫార్ములా యూస్ చేసాం కదా, సో మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ బై సి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ. సో సేమ్ అదే ఫార్ములాని ఇక్కడ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చి. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, ఆప్షన్ డి. ఓకే, which of the following statement is false? When a bus stops suddenly, a passenger sitting in the bus is jerked backward, but in actually jerked forward. Okay, so option A is the wrong answer. Okay, kg meter per second square. So kg meter per second square. Okay, so it can be written as Newton. Okay, so చాలాసార్లు చెప్పాను కదా, గుర్తుంచుకోండి. సో this is the importance of this Newton. Okay, so Newton can be written in other form as kg meter per second square. Okay, ఇది ఎలా వచ్చిందంటే, ఫోర్స్ మనకు తెలుసు కదా, మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. మాస్ యూనిట్ అంటే కేజీ,
యాక్సిలరేషన్ యూనిట్ ఏంటి? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఫోర్స్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం? న్యూటన్ కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ దీస్ టూ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో అలా మనకి న్యూటన్ ఈక్వల్స్ టు కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేది క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు అన్నమాట. ఓకే, సో అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఫోర్స్కి యూనిట్ న్యూటన్ అని తెలుసు కదా. సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని కూడా తెలుసు. సో మనకు డెరైవ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు అక్కడ. ఓకే, సో సింపుల్ కదా. ఎంఏ అంటే మాస్ అంటే కేజీ, ఏ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం. ఓకే, వాట్ వాస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్? సో that is 1687. Okay, so AD. Okay, okay, why does a fielder turn his arms backward while catching a fast approaching cricket ball? So it is because of the he experiences less force over a longer period of time. Okay, so the fielder turns his arm backward while catching a fast approaching cricket ball. It follows Newton's second law of motion, that is the rate of momentum changes in the ball decreases, due to which it experiences less force over a long time. Okay, so therefore the impact of the ball is less on the arm. Okay, so F equals to, sorry, momentum by time అన్నాం కదా. ఓకే, సో ఈ టైం ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ అనేది తగ్గుతుంది. సో సో మనం ఏంటంటే బాల్ని క్యాచ్ చేసేటప్పుడు ఇలా బ్యాక్వర్డ్కి మనం కొంచెం హ్యాండ్స్ని మూవ్ చేస్తాం కదా. సో దట్ ఏంటంటే టైం అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. సో టైం ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఫోర్స్ అనేది మనకి తక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మొమెంటం అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, షాట్ ఫ్రమ్ ఏ రైఫిల్, వాట్ విల్ బి ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రైఫిల్ ఇఫ్ ద రైఫిల్ కమ్స్ బ్యాక్వర్డ్ వితౌట్ స్టాపింగ్? So according to the Newton's third law, when we apply force on a body, it exerts the same force back. Okay, it is also called action reaction force, right? So this is why if the gun pushes the gunner backwards, then the kinetic energy of the gun will be less than the kinetic energy of the bullet. Okay, so option B is the right answer here. Okay, the product of mass and acceleration is called, so that is force. Okay, equals to ma కదా, అదే అడిగాడు. Which of the following examples explains Newton's third law of motion? So that is rocket launching. Okay, so it's a well-known thing. Okay, when a sailor jumps in the forward direction, the boat drifts backward. Which law of the Newton represents the example? Okay, that is third law of motion. Okay, rocket launching is based on which law? So that is third law of motion. Okay, the force between the two objects is always equal and opposite. Which Newton's law gives idea about that statement? That is third law. Okay, when a stationary bus starts moving, the people standing in it fall in the backward direction. Okay, so which of the following law explains this situation? That is first law of motion. Okay, so law of inertia మనం నేర్చుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో. సో దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. ఓకే, a man is standing in a boat in still water. If he tries to walk towards the shore, the boat will move away from the shore. Okay, so it's related to the Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction. Okay, when a bullet is fired from the gun pushes the opposite direction. This is an example of Newton's which law? So that is third law of motion. Okay, Newton's third law of motion applies to which of the following situations? So that is when a person jumps from the boat to the river, the boat goes backward. Okay, so we discussed a lot about it.
Which of the following is an example of Newton's third law of motion? So that is rocket launching. Okay. On what basis can the definition of force be interpreted? So the definition of force is interpreted through Newton's law of motions. Okay. So qualitatively by the first law, quantitatively by the second law. Okay. So push or pull change in object's rest or motion, right? So that is a qualitative approach. Okay. So coming to the quantitative approach, that is second law of motion. So F equals to ma, right? So relating force to mass and acceleration we will use. Okay. So and Newton third law says that every action or force has an equal and opposite reaction on different bodies, right? So apart from formula, the definition of the force, okay? So definition of the force given in the first law of motion, okay? So option B is the right answer. Okay. At any moment, the acceleration of rocket is proportional to the nth power of the velocity of the released gas. The value of the n should be, okay? So rocket speed is proportional to the gas speed పవర్ n. ఓకే సో ఈ n అనేది ఎంత ఉంటుంది అని అడిగాడు. ఓకే సో n ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే సో అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే a 70 kg man pushes a 50 kg man with the force of 50 newton. How much force has 50 kg man pushed the other person? So that is 50 Newton. Okay, according to the Newton's third law, action and reaction method. Okay, every action has an equal but opposite reaction. Therefore, 70 kg man pushes a 50 kg man with the force of 50 Newton. Then the 50 kg man will push another person with the same force of 50 Newton. Okay, Newton's laws do not hold good for particles. Particles at moving with velocity comparable to the velocity of light. Okay, so compared to the velocity of light. Okay, in the absence of gravitational force of attraction, propulsion on the rocket is that is stable. Okay, the tendency of an object to resist change in the static or dynamic condition is called, so that is inertia. First law lo నేర్చుకున్నాం కదా, so same definition here. The tendency of an object at rest stays at rest and the object in motion stays in motion is called, that is inertia. Okay. An athlete runs for some time before the high jump so that the inertia of the dash helps him to take the long jump. So it's about the first law of motion. Okay. So an athlete runs for some time before the high jump so that the inertia of the speed helps him to take the long jump. Okay. So first law of motion మనకి తెలుసు కదా, the tendency of a body to remain in state of uniform motion in a straight line is called inertia of motion. Okay, the stock of bodies lying on the table does not move that is due to the inertia. Okay, the tendency of stationary object to remain at rest or in motion at the constant velocity is called, that is called inertia. Okay, why does a runner continues to run after crossing the finish line? So inertia of motion drives it forward. Okay, so ఇవన్నీ ఫస్ట్ లా కి సంబంధించినవి థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నాడు. మోర్ ఆన్ ద inertia of motion. Okay, inertia. The law of inertia was propounded by Isaac Newton. Okay, first law now. When the car turns on a curved road, the passenger sitting in it feels a force on themselves in the opposite direction of the center. This force is due to the inertia. Okay, the object in the inertia stops at rest until an external force is applied to it. Okay, it is necessary to exert a force like a centrifugal force on the body to
move it. So when the car turns on a curved road, the passenger sitting in it feels a force in the opposite direction to the center. This is the force due to the inertia. Okay. When the cardboard placed on the glass tumbler, if flicked away with a finger, a coin placed on it falls in the glass. Which law defines the above statement? It's obvious that law of inertia. Okay, so you can see here in the image, ఒక కాయిన్ ని మనం ఇలా ప్లేస్ చేసాం అన్నమాట. ఒక కార్డ్ బోర్డ్ అనుకోవచ్చు లేదా. ఓకే, సో దాని మీద ప్లేస్ చేసి మన ఫింగర్ తో ఒక సమ్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తాం. అంటే కొడతాం కదా, మనం కొట్టేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కాయిన్ అనేది దీంతో పాటు వెళ్ళిపోదు ఎలా. ఓకే, ఈ కార్డ్బోర్డ్ తో వెళ్దాం. సో ఇది ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ లో ఉంటుంది కాయిన్. ఓకే, సో సడన్ గా ఇది మూవ్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుద్ది, ఇది కరెక్ట్ గా ఇందులో ఈ గ్లాస్ లో పడిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, among which of the following is maximum value of inertia? So that is trains and aeroplanes. Okay, so the inertia of body depends upon the quantity of mass. Okay, among the following options, trains and aeroplanes have the maximum mass, hence it's possible it has a maximum inertia. Okay, coming to the force. Okay, if two forces 10 Newton and 5 Newton are applied in the same direction on an object, what will be the total force acting on the object? So ఫోర్స్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు 2 టవర్ f1 స్క్వేర్ ప్లస్ f2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2f1 f2 కాస్ థీటా. ఓకే, సో ఇక్కడ థీటా వాల్యూ ఏంటి, అది 0 అవుతుంది. ఓకే, సో బోత్ ద ఫోర్సెస్ ఆన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. ఓకే, సో సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఒక ఫోర్స్ ఎలా అయితే ఇంకో ఫోర్స్ ఇలా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే. సో కాస్ 0 ఈజ్ 1 కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1. ఓకే, సో 2f1 f2. ఓకే, సో ఫైనల్ f ఈక్వల్స్ టు రూట్ f1 స్క్వేర్ ప్లస్ f2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2f1 f2 అనేది ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ values, 10 square plus 5 square plus 2 times the 10 into 5. Okay, 50 into 100. Okay, 100 plus 25 plus 100. Okay, that is 225. Okay, so that is equals to 15 Newton. Okay, so in మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది a plus b whole square ఫార్ములా ఉంది, రైట్. సో a plus b whole square ఫార్ములా కదా. ఓకే, సో మనం ఏం రాద్దాం ఇక్కడ, f1 ప్లస్ f2 హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు రాద్దాం. ఓకే, f ఈక్వల్స్ టు f1 ప్లస్ f2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 10 ప్లస్ 5 అంతా 15. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకే, సో మ్యాథ్స్ అదే కొంచెం గ్రిప్ ఉంటే ఇలాంటివన్నీ ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమన్నా. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, if an object of mass m is raised to a height h from the ground, force is required for this action. Okay, the minimum force required to lift the object is same as the, so the minimum required force is that is equals to weight of the object. Okay, what will be the force applied on an object of mass m which is moving with a acceleration? So f equals to mg. Okay, so mass into acceleration. Okay, when a repulsive force F is applied in the opposite direction, the angle between the two directions will be. సో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, ఒక ఫోర్స్ ఎలా అప్లై చేస్తే ఇంకో ఫోర్స్ ఎలా అప్లై అవుతుంది. ఓకే,
సో ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే 180 degree. Okay, so option C is the right answer here. Okay, which of the following physical units changes or tends to change the state of rest or uniform motion of an object? That is force. Okay, an object moves at a constant speed when there is no dash on it. So Newton first law తెలుసు కదా, an object moves at a constant speed when there is no external force on it. Okay, so option C. Which of the following is never alone in nature? That is force. Okay, force is a vector quantity that is never found alone in nature. Okay, dash is never alone in nature, so force. Okay, and the force equation F is equal to, that is m into a, mass into acceleration. Which of the following is the effect of the balanced force applied on an object? So that is change in shape of an object. Okay, if the resultant force of all the forces on the object is zero, then the force acting on the object is called balanced force, right? So the shape of the object always changes under the influence of the balanced force applied to a object. Okay, force equal to mass into acceleration. Mass into acceleration, that is force. The effect of stress depends on which of the following. So that depends on the area. Okay, so when the deforming force is applied to an object, the object deforms in the order to bring the object back to its original shape and size. There will be an opposing force generated inside the object. Okay, సో సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి. సో ఈ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. సపోజ్ ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ అనుకుంటే ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవ్వకుండా ఒక అంటే బాడీకి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, అది రెసిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఫోర్స్ని. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని. So this restoring force will be equal in magnitude and the opposite in direction to the applied deforming force. Okay, so the measure of this restoring force generated per unit area of the material is called stress. Okay, so stress ki definition మనకి తెలుసు కదా, previous class లో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. Okay, so the stress is defined as restoring force per unit area of the material. Okay, restoring force per unit area of the material. Okay, సో దీనికి యూనిట్ ఏంటంటే పాస్కల్స్ లేదా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుంచుకోండి స్ట్రెస్కి యూనిట్. ఓకే, సో sigma equals to F by A. Okay, we can represent like this. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే స్ట్రెస్ అనేది సో ఫోర్స్కి ఏరియాకి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ వెయిట్ ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, మాస్ ఇచ్చాడు, ఏరియా ఇచ్చాడు. సో అమంగ్ ద ఆప్షన్ ఏరియా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, which of the following statement will be applicable when an object of 10 kg mass capable of free to move can exert a force of 10 newtons? Okay, so force ఇచ్చాడు 10 newtons. Okay, mass equals to 10 kg. Okay, so F equals to NA కదా. Okay, so 10 equals to 10 into A. So A equals to 1 meter per second square. Okay, so option C. Okay, if an object is grabbed by both the ends and the force applied on it is called, that is stretch. Okay, a constant force acts on an object of mass 5 kg
for a period of 2 seconds. This increases the velocity of an object from 4 meter per second to 7 meter per second. Find the amount of force used. Okay. సో ఇక్కడ వెలాసిటీస్ ఇచ్చాడు. ఓకే 4 to 7. ఓకే అండ్ మాస్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు. సో ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ కదా. యాక్సిలరేషన్ మనం ఎలా రాయొచ్చు, వి బై టీగా. ఓకే ఏ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ బై టీగా రాయొచ్చు. ఓకే సో మాస్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ బై టీ. ఓకే సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ అంతా 5. ఓకే సో 7 minus 4 by t 2 seconds. Okay so 2 5 into 3 by 2. Okay so 15 by 2 ka anta 7.5 newtons. Okay so option C. Okay a cricket ball of mass 100 grams moving with a velocity 30 meter per second. Okay stopped by a player in 0.05 seconds. The average force exerted by the player. Okay so mass ఇచ్చాడు 100 grams అంట. సో దట్ కెన్ బి రిటన్ as 0.1 kg. ఓకే న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు కనుక మనం యూనిట్స్ కూడా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం బాల్ని క్యాచ్ పడతాం కదా. సో దట్ బాల్ ఈ స్టాప్. సో వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది. ఇదేంటంటే హిట్ చేస్తాం కదా బ్యాట్తో, హిట్ చేసినప్పుడు 30 మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో అవుతుంది కనుక అది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా. సో టైం అంతా 0.05 seconds. ఓకే సో ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం. మాస్ ఇంటూ యూ మైనస్ యూ బై టీ. ఓకే సో మాస్ అంతా 0.1 ఇంటూ, సో ఇది 0 అవుతుంది. సో మైనస్ 30 బై 0.05. ఓకే so it comes out to be minus 60 newtons. Okay force equals to minus 60 newtons. Okay option C. Okay a 2 kg object is moving at an acceleration of 4 meter per second. Total force applied to it F equals to ma kada. So mass 2 into 4, that is 8 newtons. Okay option D. Okay the speed of a body of mass 100 kg increases from 5 meter per second to 15 meter per second in 5 seconds and a uniform acceleration is imposed on it. Calculate the force exerted on the body. So మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, F equals to mass into V minus U by T. So this can be considered as acceleration. Okay so mass అంతా 100. So V 15 minus 5 by T is 5. Okay so 100 into 10 by 5. Okay it is around 200 newtons. Okay option D. Okay an object of mass 20 kg is moved with an acceleration. Calculate the amount of force. It is 80 newton. Okay so F equals to ma kada. Okay 20 into 4, that is 80 newton. Okay సింపుల్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ అని చేయాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ చూసి మనం చెప్పేయచ్చు. ఓకే calculate the acceleration produced when the force 100 newton applied on an object of mass 50 kg. Okay force equals to ma kada. Force ఇచ్చాడు 100 newtons and mass is 50, that is equals to a equals to 2 meter per second square. Okay so option A. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a period of 2 seconds. This increases the velocity of object from 6 meter per second to 8 meter per second. So find the force another. Mass into V minus U by T. Okay so mass anta 5 kg, V minus okay 8 minus 6 by 2 seconds. Okay so it is 5 newton is the answer. Okay option A. An object with a mass 25 kg is moving with the same acceleration 8 meter per second square, then force అడిగాడు. F equals to ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు చూసి చెప్పచ్చు. ఓకే ఎందుకంటే
యూనిట్స్ న్యూటన్లో ఉన్నాయి కనుక ఓకే F equals to MA okay 25 into 8 that is 200 Newton okay option A. Despite dash working on a substance, the quality do not change in shape is called. So, despite external force working on a substance, the quality do not change in the shape is called rigidity. Okay, option C. 15 kg mass is moving with an acceleration of 5 meter per second. So, the force applied equal to. So, ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ సో నెగిటివ్ ఆప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఆప్షన్ డి ఓకే సో మాస్ ఇస్ 15 into 5 that is 75 newtons option D okay 10 kg meter per second changes in the momentum of an object in 0.02 second then the force acting on a object is so momentum ki unit ఇది okay momentum అంటే mass into velocity కదా so mass is in kg velocity is meter per second okay so force అడిగాడు force equal to dp by dt కదా ఓకే సో మనకేంటి ఇది ఇచ్చాడు 10 kg meter per second అన్నట్టు సో 10 by 0.02 ఓకే that is equals to 500 newtons okay 500 newtons okay option C. Which of the following is not an effect of unbalanced force applied to an object? సపోజ్ ఒక బాడీ మీద ఇటు నుంచి ఒక 10 న్యూటన్ ఇటు నుంచి ఒక 5 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి సో ఈ 10 న్యూటన్ ఒక 5 న్యూటన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కనుక మనకేంటంటే స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో రైట్ ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ కూడా మారుతుంది అది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందనుకోండి స్టాటిక్గా ఉంటుంది ఓకే సో చేంజ్ ఇన్ ద స్టడీ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ సో స్టడీ స్టేట్లో ఉండకుండా మనకి స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో అన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది కనుక ఓకే సో ఎందుకంటే 5 మోర్ న్యూటన్స్ ఉంది కనుక సో ఈ పొజిషన్ నుంచి ఇలా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఆల్ ది త్రీ ఫ్రమ్ ఏ బి అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్ ఓకే రిగార్డింగ్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ బట్ నాట్ ద ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఇట్ డస్ నాట్ కాజ్ చేంజ్ ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఎందుకంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంచినప్పుడు మనం ఎక్కువ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం ఓకే ఇటువైపు నుంచి ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఏంటి ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఇటు స్పీడ్గా మనం పుష్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్రమ్ ద 10 న్యూటన్ సైడ్ రైట్ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. When two equal forces are acting on a body and in opposite direction, then the force acting on the body becomes. So that is zero. Okay, so that is equilibrium position. Okay, or we can say balanced forces. Okay, so both opposite forces balance each other, hence no force acts upon the object. Okay. When a continuous force acts on a object of 8 kg mass for 2 seconds, it increases the velocity of object from 4 meter per second to 9 meter per second. What is the magnitude of applied force? Okay, ఇక్కడ magnitude అడిగాడు ఒకవేళ నెగిటివ్లో వచ్చినా మనం పాజిటివ్లోనే వేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ నెగిటివ్స్ ఇవ్వలేదు బట్ magnitude అడిగేటప్పుడు ఎంత అయితే వాల్యూ ఉంటుందో అంత వేయాలి నెగిటివ్ సైన్స్ అనేవి వేయకూడదు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఓకే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో నెగిటివ్ అలా ఇచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగాడు అనుకోండి మన పాజిటివ్ వాల్యూనే వేయాలన్నమాట ఓకే సో ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ బై టీ కదా ఫార్ములా మాస్ అంతా 8 ఓకే వి మైనస్ అంటే 9 మైనస్ 4 బై 2 సెకండ్స్ ఓకే 8 into 5 by 2 that is equals to 20 newtons okay option C. What is called pushing or pulling an object to move it? So that is force. Okay. Force between two bodies always. It's always used in the same and opposite directions. Okay. Dash is the interaction between two objects. That is
force. Okay, force is the interaction between two objects. In which of the following situations is work done by negative force? So when an object moves in opposite direction of the force. Okay, what is the force exerted on any object by a solid surface in the normal direction? Normal direction లో యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఏమంటారు? నార్మల్ ఫోర్స్ అని అంటారు. ఓకే, an example of pulling is that is hoisting the flag. ఓకే, సో ఫ్లాగ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సో దీని రోప్ ని మనం ఎలా పుల్ చేస్తాం కదా డౌన్వర్డ్. సో పుషింగ్ అంటే ఇది, ఓకే, పుల్లింగ్ అంటే ఇది అనమాట. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. పుషింగ్ అంటే టువర్డ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్, పుల్లింగ్ అంటే away from the object అన్నట్టు. ఓకే, all forces have both magnitude and direction because force is a vector quantity, right? A car is running at a speed of 72 km per hour. It takes 4 seconds to stop after applying the brakes. If mass of the car is 1000 kg, what is the magnitude of the force exerted by the brakes? Okay, it's a good question. So mass of the car here is 1000 kg. Okay, so that is 10 cube kg అనుకోవచ్చు. Okay, so initial velocity u is 72 km per hour. Okay, so v is 0 because we're stopping the car, right? Okay, so he is asking about the force, but we have to convert this into meter per second. Okay, so 72 into 5 by 18. Okay, so 18 fours are so 20 meter per second. Okay, so F equals to mass into v minus u by t kada. Okay, so mass anta 10 cube. Okay sir, so v minus u, initial velocity minus 20. Okay, by time is 4 seconds. Okay, so it is 5. Okay, సో చూసారు ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగాడు, మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్లో వస్తుంది. ఓకే, సో minus 5 into 10 to the power of 3. Okay, so this is the answer, but here answer would be in పాజిటివ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగేటప్పుడు ఓన్లీ ఈ వాల్యూని మాత్రం మనం కన్సిడర్ చేయాలి, నెగిటివ్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు ఇదే క్వశ్చన్లో నెగిటివ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆప్షన్ ఈస్ డి. ఓకే, a force of 20 Newton is applied to an object and it accelerates with an acceleration of 2 meter per second. Calculate the mass. Okay, so F equals to ma kada. Okay, so force anta 20, mass into 2 meter per second, so mass equals to 10. Okay, so option D is the right answer. Okay, the force of gravity acting on an object is known as, that is weight. Okay, when two equal forces are applied against a body in the opposite direction, the total force used on the body will be, that is 0. Okay, సపోజ్ ఒక బాడీ తీసుకుంటే ఇక్కడ 5 న్యూటన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 న్యూటన్స్ అప్లై అయింది అనుకోండి. సో అదేమో ఫోర్సెస్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి బికాస్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఎటువైపు బాడీ అనేది మూవ్మెంట్ ఉండదు. ఓకే, సో ఫోర్స్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్, సో 0. An object moves at a constant speed when no acting on it. So an object moves at a constant speed when there is no external force acting on it. So option C. Okay, when a constant force acts on an object with a mass 8 kg, okay, so for a period of 3 seconds,
It increases the velocity of object from 4 meter per second to 6 meter per second. So U is 4 meter per second, V is 6 meter per second. So what is the gravity of the force used? Okay. So we know the formula, right? F equals to m into V minus U by T. So mass is 8, V minus U means 2 by 3 seconds. 16 by 3. It is around 5.33 newtons. Okay. Option A. So force added option B, Newton. Okay. An object with a mass of 100 kg is accelerated uniformly with a velocity of 5 meter per second to 17 meter per second in 6 seconds. The magnitude, okay, magnitude of the force exerted on the object. So F equals to m into V minus U by T kada. So mass here is 100, 17 minus 5 by 6. Okay. So 100 into 12 by 6, that is equals to 200 newtons. Okay. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసాం కదా. సో మనకి ఫోర్స్ యూనిట్ ఏంటంటే న్యూటన్, రైట్? సో ఆప్షన్ బి ఓన్లీ రైట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. What is the moment of an object having mass 14 kg, velocity 28 meter per second? Momentum P equals to mass into velocity కదా. 14 into 28. Okay, so that is 392 kg meter per second. Okay, so 4 8 is 32 కదా. Last is technique use చేసి solve చేయొచ్చు. Okay, that's all for today. Thank you.